fibers and lean. So this is the very effective technology to grow the industry in rapidly. So this is a basic strategy from Japanese management. So straight away I will go to the subject, and also I am play on video cassette. So this company in Coimbatore, they are following the fibers and the lean strategy. So that will be more effective for you by means of seeing a live industry which is basically situated in Coimbatore. My name is Lakshman. Around 25 years experience in training, development, projects, production, quality control and maintenance. So ESG, SHAR, LMW, a long group of companies. I have posted the HR manager and group HR manager and also the technical manager. This is my brief introduction. I'm running the consultancy in the methodology and the clear and sense consultancy in India. We are currently a lot of in-plant, inter-plant projects for various industries in and around Coimbatore, Bangalore, Karur, Malad, Metropolitan. So basically, what is meant by fibers? Fibers is a strategy. So those who are having the most please know, the goals of fibers is 6 concepts. Without these goals, we are not moving to the fiber strategy. First important goal is productivity improvement. Productivity improvement. Without productivity, by means of this video study, you can understand what is real productivity. So, what do you understand by means of the term productivity? Productivity means what? You can productivity. So it is an interactive session. Whatever the answer comes outside. Do you have any idea? Productivity. That is productivity. Then any other answers? Producing. It's not enough. Productivity is the ratio. It is the ratio. Productivity is the ratio between the output of manufacture or service, output of the manufacture or service, so the inputs, ratio between the output of products or service to the input machine, material, method, and money. High balance. So what will be the production output? Should be entered in the cost value. Then basic all the resources, including power, electricity, all these. So the ratio is called the productivity. Production is the conversion of raw material into finished components. Understand? So the raw material is converted into finished components by means of a standardized process. It's called production. Production is a process, but productivity is the ratio between output to the input. Output is the product or service in the value of money or dollar. So to the basic inputs of the fiber. So that is also converted into money or dollar. So there is no unit for productivity. When the interview they are asking what is the unit for productivity. So there is no unit for productivity. It doesn't vanish. So first one is productivity, second one is quality. Without quality, you cannot delight the customers. So second one is quality. Simply the term ISO, quality is defined as a set of inherent qualities of a product or service which fulfills the requirements of a customer. It is the universal standard definition. So it is the
the inherent characteristics of a product or service which fulfills the needs of a customer. So simply, J.M. Juran said fitness for use. J.M. Juran, the quality to says fitness for use. Then third one is cost effectiveness. The important goal is cost effectiveness. The fourth benefit of fibers is timely delivery. The goal is industrial safety. Then the sixth goal related to HR, that is called motivation, morale, teamwork. Motivation, morale. In any interview, if you are telling this means definitely you will be selected because we have the four concepts. What are the main goals of fibers? So these goals followed by the Japanese industries, not followed first. It started from in the year 1954, that is called the 80 years. So 80 Japanese words. So these are the 5 Japanese words: Seiri, Seichan, Seiso, Seigen, so on, so on. These are the Japanese words. So in the year 1954, 80 years. So for this follow-up of the simplification. So 16 concepts under 1 S. So 80 divided by 16. So we get the answer 5. You will understand. So in 1 S, 15 core concepts, 16 core concepts are there. So for implementing the 5 S means it is a strategy. It is a tool. It is an effective tool, not under the 5 words. So we have to implement the 80 core concepts of that. Which the implementation person quality guru is Hiroyogi Kiram. He is the 5S guru. So come through Google or any website you can name the word Hiro Yuki. So this wrote a book, 5 Pillars of Visual Work. Is not get a chance or project in 5 years. That is called 5 Pillars of Visual Workplace. 5 Pillars of Visual Workplace. So Hiroyogi Kirano is the most famous for the invention of Japanese philosophy called the 5S concept, or better known as 5S concept of the housekeeping. So all these things, series. So research for that. So Seiri means that is called a short organization. So Seiri means short. That is for the organization. That is the removal of the unwanted items, unwanted documents, unwanted records, or observed records, whatever it is. Workplace study, that method is called a rectac method. So by means of an documentation and a record only we can move the Seiri company. So sort out through rectac method. Rectac system, there is a separate system is there. So by means of that only we can move to the organization. Second one is Seichan, set in orderliness. So this focus on the productivity and cycle time reduction. So these concepts, the cycle time reduction, that can be explained in some other concepts also. Then the third one is Seiso. Seiso means scientificness. So in this, that is called a machine maintenance. That is called maybe autonomous maintenance or planned maintenance or scheduled maintenance or productive maintenance or predictive maintenance or total productive maintenance. All these comes under volume like this. The present cost is 16,000 rupees.
Then the fourth one is called Seigetsu, that is called the standardization. So in this they are following all the standards. So visual. It is a very highly effective workplace by means of this standardization. So what will be by means of this standardization? You will get the benefit of zero. But in Six Sigma, 3.4 components can be accepted for the 10 lakh components. If you are producing a 10 lakh components, 3.4 components defects may be accepted. But by means of the zero defect production, they are achieving the zero defect more than the value of 60. Then the 60 is nothing but training, self-discipline, self-control, teamwork, and the positive culture. In the positive culture, all these things are teamwork, self-discipline, self-control. So where we have to start from the 5S system implementation is we have to kick off the 5S from Shitsu, not from 1st S. This is called 1st S, 2nd S, 3rd S, 4th S, 5th S. But means of implementation, we have to 5S kick off from 5th S. Why? Because if there is any deviation in the positive work culture or discipline and the sustainable training, you cannot implement any system. You understand? So this will be the more effective area. Without this, we cannot implement any systems. Without positive work culture, without self-discipline, self-control, teamwork. So everything the kick-off means, so by means of this team selection, team members, all these things, everything is comes into the project. Teamwork works. So this is the simple concept I am explaining in very brief. That is called the Seiri, Seitan, Seiso, Seigetsu, Sitsu. First you will have to implement the starting. When you are doing any project, you have to start from Sitsugi. Then go for Seiri. Then for the Seiri, you have to do the Seigetsu, standardization. Then you can move to Seitan. Then you have to go for Seigetsu, standardization. Then you have to move for Seisu. Then you have to move for standardization. Theory is different. Practical is different. If you are not knowing this strategy, means it will be after some period, 1 or 2 months, 5S system block ஆகி எப்படி மூவ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. மேனேஜ்மெண்ட்டில் சொல்லுவாங்க ஒன்றா டீம் ஒர்க் இல்லை, கோஆப்ரேஷன் இல்லை, கன்சல்டன்ட் சரியில்லை, அல்லது இங்கே இருக்கவங்களுடைய கோஆர்டினேஷன் ஏதோ ஒரு ஆன்சர்ஸ். ஸோ இஃப் தே ஆர் இம்ப்ளிமெண்டிங் திஸ் மெத்தடாலஜி ஒன்லி த ப்ராஜெக்ட் வில் சக்சீட். Okay, so I will show that in this. So this is, for example, before the 5S, we have to check all the photographs from each and every department. So this is called the before 5S system. So every industry, so nook and corner from all departments. Then after the system implementation of the 5S, the industry, the same industry thing. So adopting the 5S methodology, we are changing from this system. So Seitan, Seiso, Seigetsu. So first organization, then we have to start from the kick-off from 6. So we are entirely that is called the global manufacturing system. This is followed by the Toyota manufacturing system. All the leading companies around 145 countries, they are following this system. India is one of those countries. Now we are learning about this, but they are moved beyond. So for example, certain order, so before and after. So if you are checking the same, that is called the photographic corner. From this photographic corner, we should take the photos before shaken. Then we have to take the all the developments
means of cycle time reduction, so a place for everything in its space, so quick retrieval, traceability. So in the international standard is 8 seconds for capturing any documents from their own departments. The lead time given by the 5S system company is 8 seconds. But it is achieved in Tamil Nadu, one company. But they are capturing the document or record and all the codes, fixer, identification, everything in 6 minutes. That is called thorough basic package is detected mind. Because everything is possible. Impossible, it won't, the letter is I am possible. Impossible. So, word has self-explained as I am possible. If there is a will, there is a way. So this is the systematic arrangement. After the systematic arrangement from the maintenance, so every tools, then the same. For the maintenance, they are having a pallet truck or battery operated truck. All the maintenance emergency tools are there, just like 108 complex facility. So all the maintenance facilities will be in some things, balls, so rapid action force. So for the 5S implementation, there is no break, zero break. There is no zero break. The aim is zero break. So all the machines, equipments are maintained to preventive maintenance, not breakdown maintenance. Preventive maintenance. So all the equipments, machineries, any tools and items, they are under preventive maintenance, not breakdown maintenance. Then the sign. So from the top management to the bottom management, every should involve the sales. So every line, gas line, pipeline, so LPG line, so all the gas flow, then also the maintenance of the equipments, painting, dust blowing, the equipment effectiveness depends. But here there is a strategy is that GM will not do any work, manager will not do any work, engineer will not do any work. That concept is wrong. 5S means everyone should involve in their. If the manager is doing for the say-so means, what the motivation of the operator will be self-motivated, isn't it? So every person should be involved for the then the prime resource and the real asset of the organization is nothing but you. Things cannot change, we change. So any organization depends upon the HR, human resource. So we have to nurture them today for better. We have to nurture the human resource, not torture. If you are doing torture means resignation, then labor turnover, staff turnover, they will understand. So apart from torture, we have to nurture the HR in a right way. Then only the system changes. If the system means everyone wins, isn't it? The system means everyone. 5S is a system. It's not any separate. It's a system. If you are one, everyone wins in the global business. So before 5S, you have to understand your strength of the organization, then your weakness of the organization, what are the business opportunities and what are the threats. You have to analyze before implementing a system, our strengths, our weakness, our opportunities, our threats. You have to fabric in a clear. Lot of doubts if you are following a system means Tamil solluvaanga M solluvaanga கச்சேரிக்கு போயிருக்காங்க. கச்சேரிக்கு போய் என்ன பிரயோஜனம் சொல்றீங்க? விஷய ஞானம் இருந்தா தானே யூஸ்ஃபுல் ஆகும். That's just a time pass. So all the before entering into the system, the core strength of the organization and people, there are some weakness. A lot of people are only I have only strength. Very person having weakness வெளியே சொல்ல மாட்டோம் மேக்ஸிமம். வீக்னஸ் ஃபுல்லாக சொன்ன ஒருத்தர் யாருங்க? வெரி குட் எக்ஸாம்பிள்
எல்லா வீக்னஸும் சொல்லிட்டார். எழுதி மிஸ்டர் காந்தி காந்தி ஆட்டோ பயோகிராஃபி பார்த்தீங்கன்னா அவரோட வீக்னஸஸ் ஃபுல்லாக இருக்கு, சகிக்கவே முடியாது. நீங்கள் அதை படித்து பார்த்தீங்கன்னா மகாத்மா காந்தியினுடைய சுயசரிதையை நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவ்வளவு தூரம் ஒர்ஸ்ட் ஹேபிட்ஸ் இருக்குது. பட் அந்த ஒர்ஸ்ட் ஹேபிட்ஸ்லேருந்து அவர் சோல் அந்த ட்ரூத்தை நோக்கி போகிறது தான் வந்து சத்திய சோதனை. புரிஞ்சுங்களா? ஸோ ட்ரூத்தை நோக்கி அந்த சோல் பாசஸ் ஆகுது. ஸோ இட்ஸ் ப்ராக்டிக்கலி பாசிபிள். பட் லாட் ஆஃப் த பீப்புள் என்ன சொல்லுவோம், நம்ம எம்எல்ஏ எம்பி மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாரும் என்ன சொல்லுவோம், சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி எல்லாம் என்ன சொல்லுவோம், ஸ்ட்ரென்த்தை மட்டும்தான் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சொல்லுவோம், த்ரெட்டை ஃபுல்லாக சொல்லிட்டு. ஸோ வாட் எவர் திங், ஸோ ஸ்பாட் அனாலிசிஸ் அண்ட் ஸ்பாட் அனாலிசிஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிஃபோர் இம்ப்ளிமெண்டிங் திஸ். 5S implementation is about improving the performance of all existing units. It is a performance management. Please note it. So performance is a formula, international formula. Performance P is equal to M motivation and S skill, A knowledge. So this is the formula for. So our poor people, HR people having a lot of skills, multi skills. They are having a good knowledge management, but their HR motivation is zero. Zero into anything. So that is the problem in Indian industry. Motivation, the right type of motivation from the HR is very very important for implementing any systems or strategy. So if this is one, we will get some. If it is two, we will get a tremendous change. If this is 100, so only the motivation. Right. This is a tough job. So beginning with the modification. Then before going to this system, we should understand the flow. So what is meant by flow manufacturing? What is meant by flow manufacturing? Generally. Any idea? Flow. Flow manufacturing is a process where a target object, the production productivity in a target object moves quickly from one value adding activity, this is the VAM, value adding activity, to another value adding activity without interruption. The flow correct the system will fail. So first one, before going to this 5S and routine, we should understand the word flow. கண்டிப்பாக எம்பிஏ கேட்பாங்க ஃப்ளோ. நீங்கள் எல்லாமே வந்து ஃப்ளோ சிஸ்டம் வந்து தெரியல அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்றும் பண்ண மாட்டோம். ஸோ ஃப்ளோ மேனுஃபேக்சரிங் பேங்க்கில் யூஸ் ஆகும், ஃப்ளோ மேனுஃபேக்சரிங் ரயில்வேல யூஸ் ஆகும், ஃப்ளோ சிஸ்டம் ஏர்ஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் யூஸ் ஆகும். எல்லாமே வேல்யூ ஆடிங் ஆக்டிவிட்டி. அதில் ஏதாவது நான் வேல்யூ ஆடிங் ஆக்டிவிட்டி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸ்ரீ ஹரிகோட்டாவில் என்ன சொல்கிறாங்க, இம்மிடியேட்டா என்ன சொல்றாங்க, கவுண்டவுன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா? நான் வேல்யூ ஆடிங் ஆக்டிவிட்டி ஐடென்டிஃபை அண்ட் ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணா உடனே ஸ்டாப் பண்ணி ரெமடியல் ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்க இல்லைங்களா? இல்லைன்னா crores of rupees, 10,000 crores, 20,000 crores of rupees satellite will be fell in the sheet. ஏற்கனவே அந்த மாதிரி ஆயிருக்கு ஃப்ளோ இல்லை. எல்லாமே ஃப்ளோ மேனுஃபேக்சரிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒன் வேல்யூ ஆடிங் ஆக்டிவிட்டி டு another value adding activity, the problem without any. So flow, understand? Any production system, any service system, one value adding activity with another value adding activity without any interruption. அதுக்கடுத்தது ஜிட்டுன்னு தெரியலன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. 5S நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜிட்டினுடைய பேசிக் நாலேஜ் கண்டிப்பாக. ஸோ இட் இஸ் ஒன் டெக்னிக் தட் சைக்கிள் டைம் ஷார்டன் ஆகி உங்களுக்கு ஜிட்ஸ் சிம்பிளி வேர்ட் இன்ஜிவில் ஜிட்டுன்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது சொன்னீங்கன்னா போதும். இட் இஸ் அ டெக்னிக் ஷார்டன் த சைக்கிள் டைம். ஜப்பான்ல வந்து 48 செகண்ட்ஸ் தாங்க கார் மேனுஃபேக்சரிங் தான் சைக்கிள் டைம். 48 செகண்ட்ஸ் இமேஜினே பண்ண முடியும். 48 செகண்ட்ஸில் ஒரு கார் வந்து வெளியே வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ நம்ம ஜிட் வந்து ஸ்னோ ஸ்டோர்ஸ் ஜிட் ஸ்டோர்ஸே இருக்காது, இன்வென்ட்ரி ஸ்டோர்ஸே இருக்காது. பக்காவாக சிஸ்டம் மெட்டீரியல் அங்கங்கே அந்த மெட்டீரியல் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா அங்கே எண்டு வரும்போது அசம்பிள் ஆகி எல்லாமே ரொபோட்டிக் தட்டஸ், மேனுவல் எல்லாம் எதுவுமே பண்ண முடியும். எல்லாமே ரொபோட்டிக், வெல்டிங்காக ரொபோட்டிக், அசம்பிளியாக ரொபோட்டிக். மெயினாக எங்கே வேணுமோ அந்த இடத்துல
minimum sources. 54 seconds ஒரு கார் அவுட் globally. சுஜுகி இது வந்து 48 seconds வந்து சுஜுகி கூகுளில் போனீங்கன்னா நீங்கள் கூகுளில் போய் சுஜுகி மேனுஃபேக்சரிங் சிஸ்டம் அடிச்சிங்கன்னா நமக்கே சர்ப்ரைஸ் வரும். அதை யோசனை பண்ணிப்பார். ஒரு கார் வந்து 48 செகண்ட்ஸில் வருது. அதுக்கான மெட்டீரியல் வெண்டார்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ சம் த ரா மெட்டீரியல் ஃப்ரம் த ஒவ்வொரு ப்ராசஸாக கன்வெர்ட் ஆகிறப்போ 1 year பக்கம் வெரி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஒரு கார் அப்படியே கிடைச்சிருங்களா? கிடைக்காது இல்லைங்களா? ஸோ மோர் தென் வந்து 3000 பார்ட்ஸ்க்கு மேலே இருக்கு மேஜராக நீங்கள் எல்லாமே ஸ்பிட் பண்ணீங்க. அந்த பார்ட்ஸ் அப்படியே கிடைக்குமா? வெண்டார்கிட்ட இருந்து டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த ஓட் டு அப்படியே கன்வர்ஷன்லேருந்து ஷிப்மெண்ட் ஒவ்வொரு ப்ராசஸும் ரெடி ஆகிட்டு. பட் சுஜுகி இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த வெண்டார்ஸ். நீட்டாக வந்து வெண்டார்கிட்ட இத்தனை வெஹிக்கிளுக்கு என்ன ஸ்பேர்ஸ் இந்த டைமில் டெலிவரி ஆகணும்னு சொன்னால் கரெக்டாக வந்து டெலிவரி புரிஞ்சுங்களா? அந்த வெண்டார்ஸ் அதனால தான் சிஸ்டம் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஃபவுண்டரியிலேருந்து ஆரம்பிக்காது. இன்ஜினுக்கு கண்டிப்பாக ஃபவுண்டரி வேணும் இல்லையா? ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் பிலாங்ஸ் டு வெண்டார்ஸ். ஸோ வெண்டார்கிட்ட வந்து கன்கரண்ட் இன்ஜினியரிங்கில் ஹெல்த் இன்ஃபர்மேஷன் வாண்ட் 1500 இன்ஜின்ஸ் டுடேனா 1500 இன்ஜின்ஸ் கரெக்ட் டைமில் வந்து வித்தவுட் எனி டிஃபெக்ட் இஸ் தி சீக்ரெட் ஃபார் தேர் சக்ஸஸ். ஸோ சைக்கிள் ஸோ ஃப்ளோனா தெரிஞ்சது ஒன் வேல்யூ ஆடிங் சிஸ்டம் டு another value adding system without any interruption. Then வந்து jig தெரியும். Next is called the lean. Lean is a process of eliminating waste with the goal of creating value. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் focus on. So lean is a continuous improvement strategy used by the organization to achieve world-class performance. ஏன் இந்தியாவில் லீன் ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எஸ்எஸ்எஸ் காலேஜ் அரௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு டேட்டா எடுத்தீங்கன்னா 42% ஆஃப் த ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் ரெடிகேட்டிங் கண்டிஷன். 42% நீங்கள் நினச்சி பாருங்க. மேனுஃபேக்சரிங் எவ்வளோலாம் கஷ்டப்படுறோம் இல்லைங்களா? ஸோ நம்மகிட்ட ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டி இல்லை. சிம்பிளாக சொல்கிறாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நம்மகிட்ட என்ன இல்லை? ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டி. ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டி இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் அந்த ஃபண்ட் எடுத்து யாருக்கா ஃப்ரீயாக கொடுத்தா கூட மேஜர் பெனிஃபிட் இல்லைங்களா? 42% ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் ஃபாரின்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கு. நம்ம இதில் தான் நிறையா ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ சிஸ்டம்ஸ் பொலிட்டிக்கல். ஸோ லீன் இஸ் a very effective tool for waste minimization and from one value adding activity to another value adding activity without any interruption. So there are 7 types of stages in there. So overproduction, then inventory, convenience, idle time, defect production, in process relation, waste in the operation. I will show the video itself. How an industry eliminate all the sub-waste, like you can see the manufacturing process, flow, sheet. Presently 120 crores people இருந்தாலும் effective productivity and quality கொடுக்கிறது வந்து 35 crores people. நாட்டில் வந்து 120 crore population, but effective productivity and quality கொடுக்குற population பார்த்தீங்கன்னா 35 crores. அதனால தான் இங்கே வெள்ளம் சாப்பிட்றவங்க ஒருத்தனா இருப்பான், கரல் சுற்றுறவங்க பெரிய பேட்டர். பட் ஜப்பானில் அப்படி வந்ததுன்னா ஹோமில் இருக்கிறவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுவோம். ஹஸ்பண்ட் இங்கே ஒர்க் பண்ணியிருப்பாரு, ஒரு ஸ்பேர்ஸ் அசம்பிளி பண்ணுறது எலக்ட்ரானிக் ஸ்பேர்ஸ் வந்து அவங்க வைஃப் பண்ணுவாங்க வீட்டில். அப்புறம் மறுநாள் வரும்போது அதை எடுத்துகிட்டு போய் பண்ணுவோம்.
நம்ம வீட்டில் வந்து அந்த டிவி இந்த டிவி சீரியல் அது இது எண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் எல்லாம் பேசி வீட்டில் வர வர டார்ச்சர் பண்ணிட்டு நான் யாரையும் எல்லாரையும் சொல்லலை. பட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து நெகட்டிவ் ப்ராடக்ட் கரெக்டுங்களா? ஸோ ஒரு ப்ரொடக்டிவிட்டி குவாலிட்டி கொடுத்துட்டு வர எப்படி ஒரு மோட்டிவேஷன் பண்ணணும் இல்லாமல் டிமோட்டிவேஷன் போயிட்டு இருக்கு நம்மளுடைய மீடியா. பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் ப்ரொடக்டிவிட்டி. பாசிட்டிவ் ப்ரொடக்டிவிட்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெகட்டிவ் ப்ரொடக்டிவிட்டி இஸ் டேஞ்சரஸ் ஃபார் த நேஷன். நீங்கள் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா நீங்கள் கொடுங்க, ஃபிங்கர் டிப்ஸில் கொடுங்க. நீங்கள் போய் எடுத்தீங்கன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்னைக்கு அதனால தான் நம்மளுக்கு 177 கண்ட்ரீஸில் ப்ரொடக்டிவிட்டி அந்த குவாலிட்டி ஸ்டேட்டஸில் நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா அந்த 170 பேசஸில் தான் நம்ம ஏன் பெரிய பாப்புலேஷன் இல்லையா வேலையே செகண்ட் லெவலில் இருக்கிற நம்ம ஏன் அதில் வரமாட்டேங்கிறோம்? எல்லாமே ஓசிடியே வேணும். அம்மா உணவகம் மாதிரி எல்லாமே வந்து அப்புறம் வீட்டுக்கே வந்து அப்புறம் விஜயகாந்த் வந்து டோர் டெலிவரி பண்ணுறேன். நீங்களாவது அங்கே போய் சாப்பிட்றோம், நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் டோர் டெலிவரி பண்ணுறேன்னு சொன்னாலும் சொல்லலாம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ த கான்செப்ட் ஹேவிங் நெகட்டிவ் ஒர்க் கல்ச்சர். இன்னும் சொல்ல வருத்தப்பட்டு சொல்ல அதுக்காக ஒரு புது படம் வந்து வருத்தப்படாத எல்லாம் கொஞ்சமாவது வருத்தப்படுவான். இந்த மாதிரி எல்லாம் படத்தை போட்டு வேலை கிடைக்கலையா வருத்தப்படாது, டீயை சாப்பிட்றையா வருத்தப்படாது, பார்த்துக்கிறையா வருத்தப்படாது, அம்மா திட்டாங்களா வருத்தப்படாது, எல்லாம் கிளியரச்சா வருத்தப்படாது, ஹெல்த்தை கொடுத்தாங்களா வருத்தப்படாது, இது பண்ணாலும் காடு பண்ணி ஜெயிலுக்கு போனியா வருத்தப்படாது. பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு எந்த ஃபோக்கஸில் நம்ம நாடு போயிட்டு இருக்குன்னு ப்ளீஸ் இந்த 7 டைப்ஸ் ஆஃப் வேஸ்ட் வந்து இது எல்லாமே இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் சேலரி வந்து பெப்சிகோ தான் கொடுக்குது. இந்த பெப்சிகோவில் இந்த பார்த்தீங்கன்னா 3 crore வந்து சேலரி, 4 crore வந்து அலவன்ஸ். ஸோ 7 கோடி சம்பாதிக்கிறவங்க இருக்காங்க, 7000 சம்பாதிக்கிறவங்க இருக்கு. இந்தியாவில் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. ஸோ இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் தெரிஞ்சு நீங்கள் ஒரு ஹை ப்ரொஃபஷனுக்கு போனீங்கன்னா சேலரி இஸ் பெஸ்ட். லைஃப் ஃபுல்லாக சம்பாதிச்சாலும் அடைய முடியாத ஒரு மந்தில் சம்பாதிக்கிறது. ஸோ ட்ரமாட்டிக் சேஞ்ச் வந்துருக்கு. யாராருக்கு சிஸ்டம்ஸ் தெரியுதோ, யாராருக்கு மாடர்னைசேஷன் தெரியுதோ, யாராவது டெவலப் பண்ணிட்டு அவங்களாம் ஒரு 10 years கழிச்சு பாருங்க, ஃபண்ட் இல்லாமல் எல்லாம் திவாலானா அவன் குறைச்சாதவனுக்கு சாப்பாடுன்னு ஆயம் போது எல்லாமே அதுவரையே வராது. முதல்ல சொன்னா புத்தி வராது, பண்ணதான் விழித்து கொண்டு வரலாம், விழித்து கொண்டாடுற மாதிரி. அதான் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தெரிஞ்சு கம்பெனியை ரன் பண்ணிட்டு போகிறாங்களோ அவங்கெல்லாம் குளோபல் மார்க்கெட்டில் கிடைச்சிருக்கு. ஸ்டாண்டர்டைஸ். ஸோ லீன் அண்ட் டிஜிட் ப்ரொடக்ஷன் நீங்கள் வேணும் அப்படின்னாலே ஸோ முதல்ல வந்து நீங்கள் அவேர்னஸை வந்து அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணோம்னா ஸ்டெப் 2 வந்து ஸோ ப்ளீஸ் நோட் இட் டவுன். வந்து நம்மளுக்கு இங்கே தான் சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கிறது. சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட்னா மேனேஜ்மெண்ட்டை சேஞ்ச் மேனேஜிங் த சேஞ்ச். என்னென்ன சேஞ்ச் குளோபலில் வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாமே இங்கே. Second one is the system. Third one is the flow management. Fourth one is the level. எல்லாமே நீங்கள் அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் ஆப்ரேஷன் இதெல்லாம் சப்போர்ட் பில்லர்ஸ். மேன் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ், சேஃப்டி அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ், மல்டி ப்ராசஸ் சேஞ்ச் ஓவர், ஹியூமன் ஆட்டோமேஷன், எல்லாம் ரோபோட்டிக்ஸ், ஜீரோகாம் இதெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணி வர கம்பெனி பூராமே நீங்கள் வந்து பணம் போயிட்டு கோயம்புத்தூர்லாம் அவங்க ஸ்ட்ராட்டஜி அந்த கம்பெனி இருக்கும். அந்த கம்பெனியெல்லாம் 30 விசிட் போயிட்டு சொல்கிறாரு. பட் எல்லாருமே வந்து ஓப்பனாக அவங்களுடைய இதை சொல்ல மாட்டோம். ஏன்னா கொஞ்சம் கிளாஸ் ஏன்னா நம்ம சிதம்பரம் வந்து சும்மா இருக்கிறவங்க கிட்ட எல்லாம் பிடுங்குவோம். பிடுங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸில் எல்லாமே போட்டு கொண்டு நம்ம அதனால் இப்படி பண்ணாதான் இந்தியாவில் சர்வைவல் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ this is the fundamental step. So அங்கே வந்து மேன் பவர் ரிடக்ஷன்ங்கிறது வந்து ஃபியூச்சரில் வரும். தட் இஸ் கால்டு நாட் டவுன் சைசிங், இட் இஸ் ரைட் சைசிங். ஒரு ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்கிறதுக்கு எவ்வளவு பேர் வேணுமோ அவ்வளவு பேர் தான் வைப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ரைட் சைசிங். இருபது கன்வென்ஷனல் லேத் வச்சு ஓடிட்டு இருக்கிறது இன்னைக்கு ஒரே ஒரு சிஎன்சி கம்ப்யூட்டர் நியூமரிக்கல். ஸோ எனக்கு 20 டர்னர் இருந்தாங்கிறதில்ல, ஒரு சிஎன்சி செப்ரகம் ஆப்ரேட்டர் இருந்தால் சேம் ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும். ஸோ
ஸோ இட் இஸ் ப்ராக்டிகலி ப்ரூவ். ஸோ அதுக்கு காரணம் வந்து 19 பேரை வந்து டவுன் சீசிங் பண்ணாங்க, எலெக்ஷன் பண்ணாங்கன்னா அந்த 19 பேர் என்ன டெக்னாலஜி தெரிஞ்சுக்கணும். சிஎன்சியுடைய ப்ரோக்ராமிங், டூலிங், அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், கரெக்ஷன் தெரிஞ்சுக்கணும். நான் அதே தான் பண்ணுவேன், நான் சேஞ்ச் ஆக மாட்டேன், நான் ஃபிட்டாக இருப்பேன். ஸோ பிளைன் டேர்னிங், டேப்பர் டேர்னிங், க்ரூவ் டேர்னிங், இந்த மாதிரி போர் டேர்னிங் இதெல்லாமே பண்ணிட்டு பண்ணேன். ஜிக்சன் ஃபிக்சர் பண்ணுற கம்பெனியை பார்த்து போய்க்க வேண்டியது ஸ்பெஷலைஸ்டு. மற்றபடி போகலன்னா நம்ம வந்து ப்ரோவாக இருப்போம் ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ். ஸோ இப்போ ஒரு வீடியோ கேஸ்ட் ஒன்று போடுறேங்க. ஸோ டைம் இதே காலத்துக்கு ஒரு 10 minutes நீங்கள் லைவாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம லாஸ்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு 5 pillars of visual workspace, the present the dynamic implementation concept from Kirayoli Kirano, you can search from the Google. ஸோ அதில் வந்து 80S principles இருக்குது. 80S principle வந்து 16 principles கான்செப்ட்ஸ் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வந்து டெப்ளாய்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது. ஸோ அதனால தான் வந்து 5S சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவேர்னஸ். தென் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் த ஃப்ளோ மேனுஃபேக்சரிங். உங்களுக்கு ஃப்ளோ மேனுஃபேக்சரிங் நினச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து சிஸ்டம்ஸ். தென் தேர்ட் ஒன் இஸ் கால்டு ஜிட். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம இன்வென்ட்ரியில் இருக்கக்கூடியது எவ்வளோ தூரம் மினிமைஸ் பண்ணணும். ஸோ ஜிட். ஸோ 5S, அதுக்கப்புறம் ஃப்ளோ, ஜிட்டு, லீட், இந்த 4 இதை பற்றி இருக்கக்கூடிய பேசிக் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கும். ஸோ 5S மட்டுமே நம்ம இங்கே ஒரு லாஸ்ட் வீக்கில் ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்தணும். 5S அண்ட் லீன் இட்ஸ் 8 hours ட்ரைனிங் செஷன். இந்த 8 hours ட்ரைனிங் செஷனில் வந்து நம்ம கொடுத்தோம் இன்ஜினியர்ஸ். இந்த மாதிரி வரும்போது இஃப் யூ வாண்ட் மீன்ஸ் ப்ளீஸ் நோட் மை செல் நம்பர். ஸோ இப்போ இந்த கம்பெனிக்கே உங்களை டைரெக்டாக கூட விசிட் பண்ணணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் அலோவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ நீ இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட்னா என்னுடைய இதில் கான்டாக்ட் பண்ணு. பட் ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது, என்னன்னு தெரியல. கரெக்டாக நான் இதாக இருக்கும் இல்லைங்களா? இல்லைன்னா ரொம்ப 2 பேட்சாக பிரிக்கும்போது 15 days ஆனால் நான் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். நம்பர் 98943766 மை கார். இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் வந்து நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால உங்க எவ்வளோ சைக்கிள் டைம் ரிடக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்குறேன். சைக்கிள் டைம் எவ்வளோ குறைச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 செகண்ட் 7 செகண்டு கொண்டு வந்துருக்காங்க. ட்ரெயின் பார்க்கும்போது தெரியும். பார்த்தீங்கன்னா 8 செகண்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டாங்க. இந்த ரா மெட்டீரியல் வந்து அந்த 2 காம்பனன்ட்
Korean machines. Korean machines. Spring, automobile brake springs, bus components, chamber bracket. வந்துட்டு பாருங்க எவ்வளவு லென்த் வந்துருச்சு பாருங்க அதுக்குள்ள. அன்னைக்கே ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஏன்னா ஸ்ப்ரிங் இப்படி பண்ணும்போது எக்ஸ்டர்னல் வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும். ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவிங் ப்ராசஸ் அன்னைக்கே போயிடும். ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் செக் பண்ணி பேக்கிங் அண்ட் டெலிவரி. தட் இஸ் கால்ட் ஜிப். நீங்கள் ரா மெட்டீரியல் காட்டுவாங்க. ரா மெட்டீரியல் டூல் ரூம் ஆல் மாடர்னைசேஷன் டூல்ஸ் அவங்களே பண்ணிக்கிறாங்க. இந்த ரா மெட்டீரியல், இந்த ரா மெட்டீரியல் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒயர் வந்து போச்சுன்னு சொன்னோம்னா ஈவினிங் வந்து டெஸ்பேச் ஆகி போகும். இட்ஸ் கால்ட் 7 hours கூட உங்களுக்கு ப்ராசஸ் முடிச்சு கஸ்டமர் எண்டுக்கு போகும். கண்டிப்பா கேளுங்க. ஐ வில் அரேஞ்ச் டெஃபினெட்லி ஃபார் MBA MCA. லைவா வந்து நீங்க என்ன பார்க்குறீங்களோ, நீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவர்ஸ், அப்புறம் லீனு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஜிடோகா, இதெல்லாமே வந்து நீங்க லைவா பார்க்கலாம். ஃபைனல்ஸ் சவுத் இந்தியாவில் நம்பர் 2ங்க. அது நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. நம்பர் 2 பிளேஸ் சவுத் இந்தியாவில் ப்ரொடக்டிவிட்டி அண்ட் குவாலிட்டியில் நம்பர் 2 பிளேஸ் இருக்கு. Brakes India, Bosch, LMW, Bell, L&T, LGP, Roots, இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒன்று அப்ளை பண்ணுவோம். டஃப் டெஸ்டிங்காக இருக்குங்க. பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாருங்க, அந்த ஒயர் பாருங்க, கட்டாக பாருங்க, மேக்ஸிமம் லோட். பிகாஸ் என்னன்னா ஆட்டோமொபைல் உயிர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம். கரெக்டுங்களா? 1 லட்சம் அல்ல 10 லட்சம் டைம் பிரேக் அமுத்தினாலும் வண்டி நிற்கணும். ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த அவார்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா கஸ்டமர்கிட்ட வந்து பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அவார்டு வந்து வாங்கியிருக்காங்க. அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ் சிஸ்டம் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ டோட்டல் பீப்புளுக்கு வந்து நம்ம வந்து க்ரூமிங் கொடுத்துருக்கோம். அவங்களுடைய டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு வந்து இந்த சிப்சிகேட் ட்ரைனிங் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக கொடுக்கும். மை பர்சனலாக வந்து 2.5 years ஆச்சு இந்த ஜேர்னி வந்து ரீச் ஆகுது. அதனால் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்றைக்கி வந்து ஒரு சின்ன ஒரு 1 hourல எவ்வளோ கொடுக்க முடியும்? நீங்கள் வந்து அவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன், நமக்கு ஒரு கிறிஸ்டாக கொடுத்துட்டேன் அவ்வளோ. பட் இதில் நீங்கள் லைவாக பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்காக ஃபேண்டாஸ்டிக் நாலேஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் கிரியேட் பண்ணி தரேன். ஸோ அரௌண்ட் ஒரு 30 பீப்புள்ஸ்னால் நான் அரேஞ்ச். பட் பிஃபோராக வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி ஒரு த்ரூ ப்ராப்பர் சேனல் மூலமாக நான் எம்டி பேசி அரேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஸோ ISO TS 16949 ஆட்டோமொபைல் டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். MD President Director. Each and every people batch by batch கொடுக்கும் 5 years and lean strategy. So by means of this we will achieve definitely to the global standard and global manufacturing and business excellence. இல்லைங்களா? என்னோட விருப்பம் என்னன்னா ஒரு கன்சல்டன்சி போய் பண்ணோம்னா நீங்கள் 300 குடும்பம் வாழுது இல்லைங்களா? நாளைக்கு அது 3000 குடும்பம் வாழும். அவ்வளோதான் கன்சல்டன்சியோட விருப்பம் தான். தட் இஸ் கால்ட் த பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் கல்ச்சர். ஸோ பெரிய அளவுக்குலாம் ஒன்றும் சாய்க்க ஒரு 7-8 இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு இந்த டெக்னிக்கல் ஐடியாஸ் வந்து எடுத்து இன்றைக்கி என்னுடைய குருவை நினச்சிட்டுக்கிறது கிரியோகிக்கிறான. ஸோ ஐ காட் த இமெயில் அண்ட் கமிட்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னோம்னா நிறையா லேட்டஸ்ட்டாக ஆல்சோ ஆல் இண்டியா குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் சர்க்கிளில் வந்து அவார்டும் வாங்கியிருக்கு. பிகாஸ் என்னென்ன டஃப் ஒர்க், நோ பெயின்,
நீங்கள் வந்து எல்லாருமே நோக்காமல் நோக்கி கொண்டாடுறோம்னு எல்லாம் போயிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு ஓடும், அதுக்கப்புறம் அந்த வண்டி ஓடாது புரிஞ்சுங்களா. அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப ட்ரபிளாக இருக்குது. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு ஷார்ட் டீம் ஆஃப் அரௌண்ட் ஒரு எனக்கு ஒரு 15 people இருக்காங்க அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறது நான் கண்டிப்பாக செஞ்சு தருவேன். அதே சமயத்தில் ப்ராக்டிக்கலுக்கான எக்ஸ்போஷர் அண்ட் சம் ஸ்பெசிஃபிக் கைட்லைன்ஸ் ஃபார் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ என்ன பண்ணுறது சார், இந்தியாவில் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணி நான் பண்ணணும், என்னோட ப்ராஜெக்ட் பார்த்து எனக்கு ஒரு 50,000 மேலே சேலரி பர் மந்த் வரணும், இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கக்கூடியவங்க தாராளமாக கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சம் மென்டாரிங் கொடுக்குறேன். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் த லேப்டாப். லேப்டாப்பில் ஒர்க் ஆகலை, பட் அந்த லேப்டாப்பில் வந்து ஒர்க் ஆச்சு. ஸோ சீரியலில் சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபியூச்சரில் கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதுவரையும் பேஷன்ஸாக இருந்தீங்க. ஸோ யூ லேர்ன் சம்திங் அபவுட் த fibers and the lean system of production. Thank you very much. Definitely sir. முதல்ல வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். எங்க போனாலும் அந்த நியூ ஸ்ட்ராட்டஜியை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா. பட் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம பொறுமையாக என்ன பண்ணணும், அவங்க கூட கவுன்சிலிங் பண்ணி என்ன பண்ணணும், புரிய வைக்கணும். மேக்சிமம் யூனியன் லீடர்ஸ் இதில் என்னன்னா சாமி வரம் கொடுத்தாலும் பூசாரி வரம் கொடுக்காங்கிற மாதிரி சில பேருக்கு இந்த மாதிரி ஆயிரும், லேபரை குறைச்சிருவாங்க. அப்படி எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. கம்பெனி டெவலப் ஆகும் கரெக்டுங்களா. இங்கே இருக்கிற 10 பேருக்கு பி யூனிட்ல போடுவாங்க. அதான் நமக்கு அவங்களுக்கு அது புரிய மாட்டேங்குது. இதுக்கு வந்து உடனே ஆகுங்களா, விட்டே 1 or 2 years இல்லைங்களா. ஒரு 50 லட்சம் போட்டு நீங்கள் ஒரு வீடு கட்டியிருக்கீங்க, இன்னொரு 50 லட்சம் போட்டு இன்னொரு வீடு கட்ட முடியும். பட்ஜெட்லாம் என்ன பண்ணுவான், அதை காம்ப்ளெக்ஸா என்ன, இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கு இல்லையா, அது புரிய மாட்டேங்குது. உங்களுக்கு என்ன அந்த மாதிரி சொல்லி விட்டாங்கன்னா ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஆரம்பத்திலேயே வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் சரிங்களா. ஸோ அது வந்து இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ பீப்புள் கூட நல்ல இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும். இது புரிஞ்சுட்டு பெனிஃபிட் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ராஜா மேக்னடிக் லிமிடெட்ல ஒரு ஸ்டாஃபுக்கு வந்து இதுவரையும் அவங்க அந்த இன்க்ரிமெண்ட் வாங்கினது 3,500 rupees மட்டும் இங்கே அவங்க பீரியட்லேயே வாங்கலை. ஆனால் இந்த சிஸ்டம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்னா அவங்க ப்ரொடக்டிவிட்டி குவாலிட்டி கொடுத்தோன்னா மேனேஜ்மெண்ட் கொடுக்குது. அப்போ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, சிஸ்டம் ரொம்ப நல்ல சிஸ்டம், நம்ம கன்சல்டன்ட் ரொம்ப தங்கமான கன்சல்டன்ட் கரெக்டுங்களா. ஸோ அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் அந்த ஐடியா இருக்கணும் இல்லைங்களா. வர்றது பூரா அந்த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி பூரா பேக்கெட்லேயே வைக்காம அதுலேருந்து எடுத்து ஒரு ஷேர் ஒரு 30% வந்து எம்ப்ளாயிஸ் மூலமாக தான் கிடைச்சிருக்குன்னு கொடுக்கும்பொழுது கரெக்டாக வின் வந்து உணவு கம்பெனி நல்லா டெவலப் ஆகும். அப்போ அந்த நெக்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் கூட வந்து அச்சீவ் நீங்கள் சொல்கிறது வந்து ரைட் ஆன்சர். ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஹியூமன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆரம்பிக்கிறது. ரொம்ப ஆகி போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. மேனேஜ்மெண்ட் என்ன சொல்லுது, இருக்கிற ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டு இருக்குதுங்க, புதுசாக எதுவுமே வேண்டாம், எனக்கு இப்போ வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கட்டும், எனக்கு தேவையானது கிடைச்சிட்டு இருக்குது, வருஷத்துக்கே எனக்கு ஒரு 30 கோடி வந்துகிட்டு இருக்கு, ப்ராஃபிட் வந்துட்டு இருக்குதுன்னா போதும் இல்லைங்களா. அதுக்கு மேலே எனக்கு என்னங்க கமிட்மெண்ட், நான் எக்ஸ்பென்ஷனே பண்ண வேண்டாம்னு புரிஞ்சுங்களா. ஸோ அந்த ஆட்டிடியூட் ஆஃப் த பீப்புள், ஆட்டிடியூட் வந்து ரொம்ப அதுதான் ஷிப்ஸிகே வந்து இங்கே கிக் ஆஃப்ல ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா ப்ராஜெக்ட் வந்து இது இப்படிங்கிறதுக்கு வழியே இல்லை. ஒன்னா இப்படி அல்லது இப்படி ஸ்டார்டிங்கே தெரிஞ்சு போயிருக்கு. வித்தின் 1 month சக்ஸஸ் ஆகுமா இல்லை ஊத்திருமான்னு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து கன்சல்டன்ட் கையில். இந்த ஒரு புகுந்த வீட்டில் போனோம்னா எடுத்தோடனே மாமியார்ட்ட க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வருங்களா, எடுத்தோடனே வருங்களா, மாமியார் மருமகிட்ட வராது. ஆனால் நிறைய குடும்பத்தில் கான்ஃப்ளிக்ட் வருது. ஆனால் நிறைய குடும்பத்தில் இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸை வளர்த்துக்கிறதுனால நல்லா ட்ரிவன் ஆகிப்போம் இல்லைங்களா. அந்த இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணி கொடுக்கணும். கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸு, டீம் ஒர்க் ஸ்கில்ஸு, பாசிட்டிவ் ஒர்க் கல்ச்சர் ஸ்கில்ஸு, செல்ஃப் டிசிப்ளின் செல்ஃப் கண்ட்ரோலினுடைய ஸ்கில்ஸு, லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸு, கான்ஃப்ளிக்டை வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறதுங்கிற ஸ்கில்ஸு எல்லாத்தையும் கொடுக்கணும். அதுதான் ஸ்விட்சிகே. ஸ்விட்சிகே இஸ் நாட் அ ஜோக், ஒரு பெரிய பாசிட்டிவ். ஸோ வெரி குட் கொஸ்டின். ஷோ ஃப்ரம் சார் It's a long journey. Success is a journey, not a destination. மாறி போகும்போது அந்த தொழில் எந்தெந்த கம்பெனி வராங்களோ அந்த கம்பெனிகள்லாம் சக்ஸஸ் ஆகி போயிட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரியான கம்பெனியில் நீங்களும் ஒரு மெம்பராக இருக்கும்போது நம்மளோட லைஃப்பும் ஃப்ரூட்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும், க்ரோத்தாகவும் இருக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ ஒரு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னால நல்லா யோசனை பண்ணுங்க கரெக்டுங்களா. ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த கன்சர்ன் கூட இன்டகிரேட் ஆகி க்ரோத் ஆகும். அதுதான் லாங் டர்ம் தான் பெனிஃபிட். Any other vital and important questions or doubts? அதோட போவேன். பட் ஐ மை இமெயிலும் கொடுத்துருக்கேன் இல்லைங்களா.
metrology@yahoo.co.in and the email ID இருக்கு. So you can contact me. Any shall we wind up? Yeah, So you told it is a Japanese technology or strategy come before the 1980s. It is 54 on the 54s. 54s on the strategies. These are modern trends. மாறிட்டே இருக்கும். நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். 54ல நம்ம கேவிபில வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேங்க்ல என்ன டெக்னாலஜி இருக்குது? இல்லையா பணம் எடுக்கும். இன்னைக்கு யாராவது பணம் எடுக்கிறாங்களா? இல்ல எதுக்கு மாறிட்டாங்க? ஏடிஎம்க்கு மாறிட்டாங்க. இல்லைங்களா இன்டர்நெட் பேங்கிங் மாறிட்டாங்க. அது மாதிரி தான் அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சாங்க. இன்னைக்கு அந்த டெக்னாலஜிக்கு மாற 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 மேனுவல் ஹேண்ட்லிங்ல இருந்து மெக்கானிக்கல் ஹேண்ட்லிங், மெக்கானிக்கல் ஹேண்ட்லிங்ல இருந்து ரோபோட்டிக் ஹேண்ட்லிங் சிஸ்டம் மாறிட்டே இருக்கும். சேஞ்ச் வந்து எவ்ரிடே வரும். அதனால அன்னைக்கு இருந்ததுங்கிறது வர அன்னைக்கு இருந்த அதர் பீப்புளோட ஜெனரேஷன் தான் நாம இல்லைங்களா. 2 தலைமுறை மாறி இருக்கும். 1954 நம்ம ஆட்டிடியூட் மாறுது இல்லை. 1954 இந்த மாதிரியான ஃபில்மா வந்துட்டு இருந்தது இல்லை இல்லைங்களா. இன்னைக்கு 100ஆண்டு விழா கொண்டாடி இருக்கும். நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க, டெக்னாலஜிங்கிறது வந்து நாளுக்கு நாள் என்ன ஆகிட்டு இருக்கும், சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் டெக்னாலஜி இல்லைங்களா. செல்போன்ல இந்த மாதிரி வந்து ஒரு செல்போன் வரும்னு ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாராவது நினைச்சிருப்பாங்களா? 50 இயர்ஸ்க்கு முன்னால இந்த மாதிரி ஒன்று இதுல வந்து நான் இப்ப இங்கிருந்து அமெரிக்காவுக்கு பேச முடியும் இந்தியாவில இருந்துன்னு சொன்னோம்னா எல்லாரும் சொல்லியிருப்பாங்க, வைத்தியகாரத்தனமா பேசுறேன்னு தான் சொல்லி இல்லைங்களா. இன்னைக்கு வந்து அது ப்ரூஃப் ஆகுது. டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி. ஸோ அன்னைக்கு வந்து நம்ம ட்ரங்கால் போட்டு பேசணும் கரெக்டுங்களா. இன்னைக்கு வந்து நம்ம இதுதான் சேஞ்சுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த டெக்னாலஜி வந்து அடாப்டேஷன் மாடர்னைசேஷன் அது ஓகே. ஸோ அது வந்து ஆரிஜின். இன்னைக்கு வந்து 2012 அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடர்ன் ஸ்ட்ராட்டஜி பூராமே எப்படி போயிட்டு இருக்குங்கிறது நான் லைவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு தரேன். இனி அது பட் சப்ஜெக்ட் புரிஞ்சுங்களா. இங்கிருந்து போகும்போது வரும்போது வேணா டவுட்டோட வரலாம். போகும்போது வந்து இன்னைக்கு ஒரு லீன் ஃபேக்டரி எப்படி இருக்கும், ஃபைபர்ஸ் ஃபேக்டரி எப்படி இருக்கும்னு நமக்கு தெரிஞ்சதுங்கிற ஒரு இதோட போனோம்னா தட் இஸ் த கோர் ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் திஸ் ட்ரைனிங் இல்லைங்களா. அது ஆர் யூ ஷூர்? Okay, thank you. Governing body CMA. So I am very gratitude to the CMA also. நிறைய பேர் கூட்டிட்டு வாங்க. அப்புறம் நம்ம காலேஜுக்கு ஏதாவது கெஸ்ட் லெக்சர் வேணா கூட நம்ம அது பண்ணிக்கலாம். அப்போ நோ ப்ராப்ளம். பிகாஸ் என்னன்னா அன்னசத்திரம் 1000 வைத்தல், ஆலயம் 10000 நாட்கள், பின்னருள்ள தர்மங்கள் யாவும் பெயர் விளங்கிட ஒளிர்த்தல், அன்னையாவினும் புண்ணியம் கூடி ஆங்கோர் மாணவருக்கு டெக்னாலஜி அளித்தல். கரெக்டுங்களா. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்ட்ல ஒரு மாணவருக்கு அந்த டெக்னாலஜி ஃபீஸ் கொடுத்தான்னா, அதாவது பசிக்கிறவனுக்கு மீனை கொடுக்காதே மீன் பிடிக்க கற்றுக்கொடுன்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி ட்ரைனிங்கிறது அந்த மாதிரி அந்த குடிச்சுன்னு லைஃப்ல நல்லா இருக்கும். கரெக்டுங்களா. இப்போ நான் வந்து ஒரு அகல் விளக்கு மாதிரி ஒரு அகல் விளக்கு ஏற்றணும், நீங்க 10 அகல் விளக்கு ஏற்றலாமல்ல. ஸோ தட் இஸ் கால்டு த இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் த ட்ரைனிங். ஸோ அதில் என்னால் என்ன முடியுமோ, நம்மளால எவ்வளோ சேஞ்ச் பண்ண முடியுமோ, எவ்வளோ இண்டஸ்ட்ரிக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியுமோ, எவ்வளோ மாணவர்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியுமோ. 1989 இருக்கிறேன் பிஎஸ்ஜியிலிருந்து. இன்னைக்கு என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிறந்த குட்டிகளோடு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு என்ன அடையாளம் தெரியல, எனக்கு அவங்கள அடையாளம் தெரியல, அவங்களுக்கு என்ன அடையாளம் தெரியல. அதான் எனக்கு ஒரு கிரெடிட் இல்லைங்களா. ஸோ வாழக்கூடிய பிறக்கும் போது நீ வந்து சாதாரணமாக இருந்தாலும் நீ இறப்பது சாதனையாக இருக்கிறது இல்லைங்களா. அதுதான் வந்து ஆர்டினரி மேனுக்கு எக்ஸ்ட்ராடனரி மேனுக்கு உள்ள வித்தியாசம். ஸோ நீங்கள் எல்லாமே அந்த மாதிரி வந்து லைஃப்பில் சக்ஸஸ் ஆகணும்னு ஒரு பிரார்த்தனையோட